Welcome and welcome back to my channel. My name is Bianca and this is Bianca's World, where we create different pieces that can be used for costume pieces. Today I'm going to show you how I made this costume piece right here to be a literal block of cheese for Halloween. Just put on a little bit of yellow clothing underneath and there you have it, you're a block of cheese. Please remember that you can follow along with Halloween prompts by Coppertop Inc. on Instagram. And please follow me on Instagram as well, at Mrs. Bibo. And please like and subscribe if you do enjoy my content. Thank you so much, and we'll get started right after the Spanish introduction. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Bianca y este es el mundo de Bianca donde creamos disfraces o artículos que pueden ser usados para disfraces. Hoy les voy a enseñar cómo hice este disfraz de cartón para hacer un pedazo de queso. Y solamente van a necesitar un poco de ropa amarilla debajo del disfraz para hacer un queso. También, por favor, si les gustan mis videos, por favor, háganle un like y suscríbanse si gustan. Vamos a empezar a hacer este disfraz.
just created your cheese costume. Please let me know in the comments below if you will be making something like this or if it's something that you enjoyed. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Y ahí lo tienen, acaban de hacer su disfraz de queso. Por favor, díganme en los comentarios si es algo que les ha gustado y si van a usarlo también para un disfraz. Gracias por ver mi video. Los veo en la próxima.